Welcome to Ken's English class. ケンの英会話教室へようこそ。 Let's study English together. 一緒に英語を勉強しましょう。 And also, I can show you about daily life in Australia. そして、オーストラリアの日常、さまざまなこともお話ししていきますね。Morning routine. 朝のルーティン。 Good morning. I wake up at 7 o'clock. おはよう。私は7時に起きます。 Good morning. I wake up at 7 o'clock. Good morning. I wake up at 7 o'clock. For breakfast, I eat toast with Vegemite. 朝食はベジマイトトーストを食べます。 For breakfast, I eat toast with Vegemite. For breakfast, I eat toast with Vegemite. I also drink tea. 紅茶も飲みます。 I also drink tea. I also drink tea. I check the weather. 天気を確認します。 I check the weather. I check the weather. After breakfast, I get dressed for school. 朝食の後は学校に行くために着替えます。 After breakfast, I get dressed for school. After breakfast, I get dressed for school. Then I brush my teeth. そして歯磨きをします。 Then I brush my teeth. Then I brush my teeth. Now I'm ready for school. 学校に行く準備ができました。 Now I'm ready for school. Now I'm ready for school. Let's go! 行ってきます。 Now it's your turn. Can you answer these questions? では、あなたの番です。質問に答えてくださいね。What time do you wake up? 何時に起きますか？ What time do you wake up? What do you eat for breakfast? 朝食は何を食べますか？ What do you eat for breakfast? Do you check the weather in the morning? 朝天気の確認はしますか？ Do you check the weather in the morning? Great work. That's all for today. よくできました。今日はここまで。See you next time.